Hi everyone, I hope that you are safe and healthy. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم English Life. Obviously, writing skill is a pain in the neck for the majority of students. معلوم أن الكتابة الإنشائية هي من الإشكالات التي تؤرق العديد من التلاميذ، لكن لا تقلقوا، في هذا الفيديو سنقدم لكم أفكار جاهزة لموضوع من المحتمل جدا أن يكون هو المقترح بالنسبة لامتحانات الباكالوريا القادمة. So, let's start. If you ask anyone, what is the trend topic of these days? He or she will say it's the new coronavirus. نعم أعزائي، الكورونا المستجد هو موضوع الساعة، لذا من المرتقب جدا أن يكون هو الموضوع الإنشائي بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية بكالوريات. أعتقد أن النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لهذا الموضوع هي طرق الوقاية من هذا الوباء الخطير. إذن سنحاول الإجابة على السؤال التالي: How can you avoid the threats of the new coronavirus? Or, in other words, what are the safety measures to avoid these new coronavirus? First, I'd like you dear to have a clear idea about a well-organized paragraph. يجب أن تكون لدينا فكرة واضحة حول بنية الفقرة باللغة الإنجليزية. A paragraph in English is like a hamburger because both of them are composed of three major components that are united and coherent. إذن the paragraph يجب أن يكون على النحو التالي، بحيث نبدأ ب topic sentence. هذه الجملة تكون جذابة وشاملة. Next, supporting sentences. هذه الجمل مفصلة تقدم أفكار وأمثلة وحجج لتدعم الجملة الرئيسية. The last element is about concluding or closing sentence. هذه الجملة ختامية مهمتها جعل الفقرة متكاملة ومتناسقة. So, let's apply these hamburger organizer on our paragraph. Remember the question: what are the safety guidelines to prevent the new coronavirus? إذن بالنسبة لهذا الموضوع حول طرق الحماية من فيروس كورونا المستجد، نقترح 4 أمثلة بالنسبة لtopic sentence. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Number 1. The new coronavirus is very dangerous. However, there are certain safety guidelines to avoid it. بالتأكيد الكورونا المستجد هو خطير جدا، لكن هناك مجموعة من إرشادات السلامة لتجنبه. Number 2. No one can deny that the new coronavirus is contagious and deadly. Nevertheless, we may suggest a couple of important safety guidelines. لا أحد يشك أن كورونا المستجد هو معدي وقاتل، لكن يمكننا أن نقترح مجموعة من الإرشادات الوقائية. Number 3. Human beings have long strived against the new coronavirus. To prevent it, we must follow the universal tips. الكائن البشري عانى لزمن طويل ضد كورونا المستجد. للوقاية منه يجب اتباع النصائح العالمية. The last one. Admittedly, the new coronavirus is threatening human existence. To prevent it, we should be wise enough to follow the WHO safety guidelines. باعتراف الجميع، الكورونا المستجد يهدد الوجود البشري. للوقاية منه يجب اتباع توجيهات منظمة الصحة العالمية. بالنسبة ل supporting ideas سنقترح 6 أمثلة، وما عليكم إلا اختيار 3 أمثلة على الأقل. First, wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Second, put distance between yourself and others. In other words, stay at home as much as possible and don't go out unless it is urgent. Third, avoid contact between people who are sick. Fourth, avoid touching your nose, eyes and mouth because this is the way the virus gets into your body. Moreover, catch coughs and sneezes. Experts think that the virus is spread by droplets that come out of your nose and mouth. So when you sneeze or cough, catch them with a disposable tissue, then dispose it in a trash bin. Last but not least, follow the tips of the Ministry of Health and avoid rumors and misinformation which are common nowadays in social media because they can cause a lot of chaos and terror. والآن مع العنصر الأخير
the closing sentence or the concluding sentence. نقترح هنا 3 أمثلة، المرجو اختيار مثال واحد. Number 1. To conclude, the new coronavirus is deadly, but we can control it if we are wise and responsible enough. Number 2. In conclusion, we should all abide by the universal guidelines against the new coronavirus for the sake of human existence. Number 3. To sum it up, every citizen must follow these measures to combat the deadly coronavirus. That's all for now. I hope that you've got a clear idea now about the structure of a paragraph and that you have learned new and useful vocabulary items about the new coronavirus. تذكروا أعزائي أن الكتابة الإنشائية تحتاج إلى الكثير من الممارسة والقراءة لإتقانها. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.